Aibuan. Crime is what we are going to talk about today. Now, this lesson is very important, right? Because it spreads throughout the IELTS exam. It could be a part of your listening, it could be a part of your reading, it could be a part of your writing as well as your speaking, right? So here you have to learn the basic vocab and then definitely add more words to your list. දැන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ crime ගැන, right? එතකොට මේ topic එක අපිට වැදගත් වෙනවා listening skills, reading, listening, writing, speaking ඔය කියන skills හතරෙදිම crime කියන topic එක අපිට වැදගත් වෙනවා. Right, so let's have a look at some pictures. Burglar, the one who steals things. Pickpocket. අපි කියන්නේ pickpocket ගහනවා කියලා. So that one. Bandit. The one who comes and steals and could shoot us as well, right? Smuggler, a person who brings things illegally into the country. Burglar කියන්නේ හොරෙක්. Pickpocket ගහන කෙනෙක්. Bandit කියලා කියන්නේ හොරෙක් තමයි සල්ලි ගන්න. Smuggler කියලා කියන්නේ පිට එළියෙන් අනවශ්‍ය දේවල් නැත්නම් අපිට අවසර නැති දේවල් රටට ඇතුළට ගේන කට්ටියට smuggler, right? Let's have a look at the pronunciation. Burglar, pickpocket, bandit, smuggler, right? All right, so let us move to the next one, right? Now here you have a few more pictures. Shoplifter is a person who steals, right, from the shop. Mugger is a person who steals from a person. So example, I'm here, someone comes and steals from me. Okay, everything that I have belonging to me, mugger. Okay. Arsonist. So who is an arsonist? Okay. An arsonist is a person who deliberately creates a fire and who steals things, okay? Murderer is a person who kills someone. Shoplifter කියලා කියන්නේ අපි කඩෙන් බඩු උස්සන කෙනාට අපි කියන්නේ shoplifter කියලා. Mugger කියලා කියන්නේ හොරකම් කරන කෙනෙක් තමයි. හැබැයි මා ළඟට ඇවිල්ලා දුවගෙන අත් දෙක උස්සන්න තියෙන බඩු ටික ඔක්කොම දෙන්න කිව්වම අපි කියනවා mugger කෙනෙක් කියලා. Arsonist කියන්නේ දේපල හානිය කරන කෙනෙක් ගිනි තියලා හිතාමතාම. Murderer කියලා කියන්නේ මිනි මරුවා. Right? To bully means some people really like to bug other people, bully, right? So they come and irritate because of their power. They try to control the other person and they bully the other person. To blackmail. Now that is something serious. Say that you know someone's important secret and you tell them, okay, if you don't give me money, I'm going to tell your secret. If you don't give me money, I'm going to give your video to everyone, right? So blackmailing. Next one, to investigate. What does that mean? Now, if a crime happens, right, you need to find out who was the killer, what happened, or who was the thief. When you want to find out, what do? You investigate, okay? දැන් මෙතන තියෙන එකෙන් to bully කරනවා කියන්නේ කරදර කරනවා, right? blackmail කරනවා කියන්නේ දැන් අපි කියමු මොකක් හරි දෙයකටවා කියනවා හරි ඔයා මට සල්ලි දුන්නේ නැත්නම් මම ඔයාගේ අර ෆොටෝස් ටික පෙන්නනවා. ඔයා මට නැත්නම් සල්ලි දුන්නේ නැත්නම් මම හැමෝටම මේ සිද්ධිය කියනවා මිනිමරුවා කියලා. එහෙම කියලා කෙනෙක්ව මානසිකව වද දෙන එකට අපි කියනවා blackmail කියලා. To investigate. අපි යම් කිසි දෙයක් විමර්ශනය කරනවට අපි කියනවා investigate කියලා. Can you add any more to the list like kidnap, hijack? Kidnap කියන්නේ මොකද්ද? පැහැර ගැනීම. හැබැයි hijack කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? plane එකක් උඩ තියෙන එකක් අපි hijack කරනවා, right? Okay, so here are
4 pictures. Can you tell me what they are in terms of crime? This is what? Handcuffs. Handcuff. What is this? To arrest. Who is this? This is the judge. And this is the court, law court, where they give decisions about certain crimes. මේ තියෙන්නේ මොනවද? මාංශු. මේ අපි කෙනෙක්ව අල්ල ගන්නවා, to arrest. මේ ඉන්නේ judge කෙනෙක්. මේ තියෙන්නේ උසාවිය. Right. Let us have a look at some of the words and the meanings. Arson, the crime of starting a fire in order to damage or destroy something, especially a building. Arsonist is the person who does that. Bank robbery is the crime of stealing money from a bank. And the bank robber is the person who does it. Rob is actually the verb. දැන් අපි මෙතන ඉඳන් බලන්න යන්නේ crime හා සම්බන්ධ වෙන වචන මොනවද කියලා. Arson කියලා කියන්නේ හිතා මතාම ගින්නක් පටන්ගෙන දේපල හානි කරන එකට. Arsonist කියලා කියන්නේ ඒ ක්‍රියාව කරන කෙනාට. Bank robbery කියන්නේ බැංකු මංකොල්ලයට. Bank robber කියලා කියන්නේ බැංකු මංකොල්ලයට එන කෙනාට. Rob කියලා කියන්නේ ඒ ක්‍රියාවට. Right? So let us have a look at the pronunciation. Arson, arsonist. Bank robbery, bank robber, rob. So next one, burglary. That is a noun and that is the crime of stealing from a building. Burglar is the person who goes to steal from the building. Burgle is actually the verb, right? එතකොට අපි burglary කියන්නේ noun එකට යම්කිසි building එකකින් හොරකම් කරන එකට. Burglar කියන්නේ හොරකම් කරන්න යන කෙනාට. Burgle කියලා කියන්නේ ඒ කරන ක්‍රියාවට. So let us have a look at the pronunciation. Burglary, burglar, burgle. Right. Let us have a look at mugging, right? Mugging, an act of attacking someone and stealing their money, right? So you come and attack me and you take away my money. Mugger is the person who does it. Mug is the verb, right? එතකොට mugging කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ව ඇවිල්ලා මාව මට attack කරලා මගේ සල්ලි ගන්න එකට. Mugger කියලා කියන්නේ ඒ එන කෙනාට, ඒ ක්‍රියාව කරන කෙනාට. Mug කියලා කියන්නේ ඒ ක්‍රියාවට. Next you have shoplifting. That is taking something from the shops without paying for it. Shoplifter is the person who actually does that action. Shoplift is the verb, right? Shoplifting කියලා කියන්නේ කඩේට ගිහිල්ලා යම්කිසි බඩුවක් හොරකම් කරන එකට ගෙවන්නේ. Shoplift කියලා කියන්නේ ඒ ක්‍රියාව කරන කෙනා. Shoplift කියලා කියන්නේ ඒ ක්‍රියාවට, right? Next we have smuggling. The act of taking things or people to or from a place secretly and illegally, right? So you take something or some people illegally from one place to another place. Smuggler is the person who does the action. Smuggle is the verb, right?
Smuggling කියලා කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් හෝ දෙයක් හෝ එක තැනකින් තව තැනකට අනවසරයෙන් ගෙනියන එක. Smuggler කියලා කියන්නේ ඒ ක්‍රියාව කරන කෙනාට. Smuggle කියලා කියන්නේ ඒ ක්‍රියාවට. So let us have a look at the pronunciation. Smuggling, smuggler, smuggle. Right? So you call this person who does it a pickpocket person. Right? So pickpocket person is a person who steals things. Right? Some people even call him a pickpocketer, but usually we call it a pickpocket person. Pickpocket is the verb, right? So here, if you want, you can call it pickpocket. I have just left it there because you can call him a pickpocket person or a pickpocketer, right? Right. So bigamy. A bigamy is where you get married to a few people, but you can't do that according to the law, right? So one who marries more than one at the same time. So according to our Sri Lankan law, we can't do that, right? So a bigamist is a person who marries more than one person at the same time. Commit bigamy is actually the verb. Pickpocketing කියලා කියන්නේ හොරෙන් දෙයක් ගන්නවා. බෑග් එකකින් හරි අපේ සාක්කුවෙන් හරි දෙයක් ගන්න එකට. Pickpocketer නැත්නම් pickpocket person කියලා කියන්නේ ඒ හොරකම් කරන කෙනාට. Pickpocket ගහනවා කියලා අපි කියන්නේ සිංහලෙන්. That is the verb. Next we have bigamy. Bigamy කියලා කියන්නේ ලංකාවේ අපේ තියෙන නීතියෙන් අපිට එකවරක් කසාද බැඳලා ඉන්නකොට අනිත් අය බඳින්න බෑ දික් කසාද වෙන්නේ නැතුව. හැබැයි මම මෙයාවත් බැඳලා තව 4-5 දිනක් එකපාර බැඳලා ඉන්නවා නම් දික් කසාද වෙන්නේ නැතුව අපි කියනවා ඒක bigamy කියලා, right? ඉතින් bigamist කියලා කියන්නේ ඒ ක්‍රියාව කරන කෙනාට. commit bigamy කියලා කියන්නේ ඒ ක්‍රියාවට. So let's have a look at the pronunciation. Pickpocketing, pickpocket person, pickpocket, bigamy, bigamist, commit bigamy, right? Next, we have hijack. Hijacker is the person who takes control of a vehicle, example, a plane or maybe a ship by force, right? Hijacking is the verb, right? So, hijacker කියලා කියන්නේ hijack කරනවා කියන්නේ අපි යම්කිසි වාහනයක් බලෙන් තියාගන්නවා. ඒක plane එකක් හෝ ship එකක් හෝ වෙන්න පුළුවන්. Hijacker කියලා කියන්නේ ඒ ක්‍රියාව කරන කෙනාට. Hijacking කියලා කියන්නේ ක්‍රියාවට. So, let us have a look at the pronunciation. Hijack, hijacker, hijacking. So, with that, we have come to the end of the lesson about crime. So, let's revise. What did we do in this crime lesson? We were having a look at vocabulary. Then, I did a little guessing kind of one. So, I wanted you to come up with the words. And then, of course, we had a look at some words in detail. Right? Actually, the verb and the person who does it, right, and the crime activity, we had a look at some of the definitions. So, with that, we come to the end of the lesson, which was all about crime. ඉතින් අපි අද lesson එකේදී කරේ crime ගැන අපි බැලුවා වචන ඊට පස්සේ අපි ඒ වචනවල definitions බැලුවා. ඒකෙන් අපි crime කියන lesson එක cover කරා.